till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon. Turn us to thousands, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. ஹலோ டிக்டாக் நண்பர்களே, கேக்குதா? எல்லாருக்கும் வணக்கம். வணக்கம்பா, வணக்கம், வந்தனம். ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருங்க, எடுத்து இப்படி வச்சுக்கிறேன். ஸோ எல்லாருக்கும் வணக்கம் கைஸ். ஸோ வந்து ஹாக்வர்ட்ஸ் லெகசி பகுதி 2ல் இருக்கோம், வாங்க போயிடலாம். ஸோ வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ண கேரக்டர் பேர் என்ன? கெவின் பிரின்ஸ்லி. இந்த கேரக்டர் தான் கிரியேட் பண்ணோம். ஹாரி பாட்டர் கிளப் அக்கௌண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஹவுஸ், அதெல்லாம் வேணாம்பா. கண்டினியூ. ஓகே, கண்ணு கொடுத்தாச்சு. ஏதோ ஒரு கிளாஸ் போயிட்டு இருந்தோம், நம்ம என்ன கிளாஸ்ன்னு தெரியல, மறந்துட்டோம். வாங்க அந்த கிளாஸ் என்னன்னு பார்ப்போம். போலாமா கைஸ், நண்பர்களே போலாமா? Protego. Lumos. ரூமர்ஸ் வெளிச்சம் உண்டாகட்டும். ஏய், அந்த அடிச்சு போடுவேன். என்னடா அங்கே ஏதோ காட்டுறாங்க? ஓ, வெளில போகணுமா? அதை தவிர என்னடா உள்ளுக்கு தான்டா காட்டுது. இது வழியா போகணுமா? இல்லையே, காட்டலையே. வெளியா போய் தான் போகணுமா? சரி வாங்க போவோம். டாக் டு ப்ரொஃபஸர் ஃபிக்கு. அவன் எங்கே இருக்கான்னு தெரியலையா? என்னடா அங்கே தான் இங்கே வந்து ஒரே ரூம்குள்ள வந்துட்டோமா என்ன? அட கடவுள், ஆமாண்டா. இது வேற யாரோ லேடிஸ் கோழி ரூம் மாட்டு. எல்லா இடம் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கு. மேலே போகணுமாடா? எங்க இருக்கிறான்? யாருது இது? வேற யாரோ. ஆஹா, வெளி தெரியலையே. இந்த இருக்குதுடா. எப்படி யூஸ் பண்றதுன்னு தெரியலையே. ஓ, Amit Dakar is already studying for hours. இது ஒரு வழி இருக்குதா? எழுதி போடுங்க ஜி, தெரிய மாட்டேங்குது. What Violet's up to? I could use a bit of a respite from this. பரவாயில்லையே, இதுல இப்படி கூட தேடி போலாமா? இதெல்லாம் அந்த கிழவி சொல்லலையாடா? ஏன் என் கூட சாகுது? லைட்டா ஒரு நிமிஷம் இருக்கு. ஏன் இப்ப செத்துட்டு வந்துச்சு? பேக்ரவுண்ட்ல தான் ஆப் ஓடிட்டு இருந்திருக்கும். இல்ல, ஓடல. இப்ப கரெக்டா இருக்கு. லைட்டா செத்துச்சு, ஏன் தெரியல. இவன் என்னடா? Whee! Oh, not again.
Yes, Here bye. I've Hi, come bro. from the toilet Welcome to the bowl where stream, she bro. said I could நல்லா swim. இருக்கீங்களா? Did you praxia mole? As long as 'twere only one time per week, I can plunge the boys' lavatory. Not for Live the எல்லாம் கரெக்டா வருதா brother? Please, you'll make me late. He tried to stop me, did பக்காவா வருதுன்னு Rancorous நினைக்கிறேன். Carp, sought to trap me, confine me inside of a jar. But he failed, as did his containment charms, so I took my revenge to wreak havoc and harm. It was granted my Okay, privileges போலாமா? be handsome indeed, or I'd fire up the live cannon, கரெக்டா and வருதான்னு so she பாருங்க. agreed. To draw up a contract with her, not with him, that if I behaved, I'd have one weekly என்விரான்மெண்ட்லாம் நல்லா இருக்கு. இங்க இருந்து நின்னுச்சு. எவ்வளவு தூரம்? இவ்வளவு தூரம் ஓட வர்றீங்க? டேய் என்னடா இது? ப்ரொஃபசர் ஃபிக்ஸ் கிளாஸ் ரூமா? இங்கே இருக்குது. இவன் நமக்கு என்ன சொல்லி தர போறான்? தெரியல, பாப்போம். வெயிட்டை போடுவோம். ஐயா வருவாரு, பாடம் எடுப்பார். ஓ ஐயா இங்கதான். ஐயா வணக்கங்க. Professor, I'm glad உங்களை to see you. பார்த்ததுல ரொம்ப சந்தோஷம். And I you. Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Trolls in Hogsmeade? Sir, the trolls were அதெல்லாம் wearing இருக்கு, சும்மா armor. பவுடர் அடிக்கிற மாதிரி. It had that dark மர்டர் glow பண்றதுலாம் like பவுடர் the அடிக்கிற dragon. அது அடிக்கிறது Goblin என்னது, நான் அடிக்க silver. மாட்டேன்னு நினைச்சிட்டீங்களா? Ranrock used it to control the dragon. But how? And why send trolls too? They were there because of me. I ஃப்ரீயா overheard விடுங்க Ranrock ப்ரொஃபசர், talking அதெல்லாம் with சும்மா Victor Rookwood. அடிச்சு தூக்கி போட்டுறேன். Ranrock was in Hogsmeade. ஆமா, அந்த குட்டை போயெல்லாம் அங்கதான் இருந்தான் The ப்ரொஃபசர், trolls நான் were பார்த்தேன். Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me. And he would have had Sirona and the patrons at the Three Broomsticks. பார்த்தேன் ப்ரொஃபசர், அங்கதான் இருந்தான். This is grave news indeed. If Ranrock's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in that vault. Want the locket? They're after the locket. You said you discovered something in it. Yes. நீங்க சொன்னீங்களா yes. அதுக்குள்ள ஏதோ ஒன்னு கண்டுபிடிச்சேன்ட்டு? I discovered an inscription. அப்படினா? When I read it aloud, this map appeared. இது மேப்பா? Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads. இது எங்க நம்மள கொண்டு போகுதுன்னு Leads to தெரியல. the library. ஆனா A லைப்ரரி. restricted section, to be precise, and a bit beyond. I see traces of magic there on the map. Oh. I suspected you would see something. Shall we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you ஐயோ, to நம்ம work with போகக்கூடிய Professor பாதை Heckett a ரொம்ப bit கொடூரமான before we பாதைன்றாரு. continue. என்ன ப்ரொஃபசர் But பயமுறுத்துறீங்களா? sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after அது a எவ்வளவு book. டேஞ்சரா இருக்கும் Perhaps ப்ரொஃபசர் we சொல்லுங்க. are only after a book, but we should be prepared for anything. அதெல்லாம் Once பாத்துக்கலாம் you've வாங்க honed your ப்ரொஃபசர். defensive magic further, come and see me. ப்ரொஃபசர், I'll let Professor Heckett know to expect you. ஏடா வந்தோம் கொஸ்ட் கம்ப்ளீட்ன்றாங்க. இது போயாங்க புள்ள. வெங்கட் கேமிங் ஹாய் நண்பா, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. புதுசா இருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க நண்பா. Heard you're defending Hogsmeade against trolls. FPS அடி வாங்குதா இல்லை கரெக்டாக வருதா? எனக்கு அது மட்டும் சொல்லுங்க. ஒரு செகண்ட் இருங்க, நான் லைவ் எடுத்து மட்டும் ஒருக்கா பார்த்துக்கிறேன். ஏன்னா எனக்கு இந்த இடத்துல லைட்டாக ஷட்டர் ஆச்சு. ஒரே நிமிஷம் லைவ் மட்டும் பார்த்துக்கிறேன். யார் அது கொடுக்க நடந்து போகிறது?
இதுலலாம் கரெக்டாக தான் தெரியுது. ஒரே நிமிஷம் கைஸ், நான் என் லைவ் எடுத்து நானே பார்த்துட்டேன் கரெக்டாக வருதா என்னன்னு, ஏன்னா யாரும் சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க. நல்லா தான் போகுது. ஓகே, பக்காவாக இருக்குது, இப்போ பிரச்சனை இல்லை. ஓகே ரைட்டு, எல்லாம் பக்காவாக இருக்குது. அங்கே போகலாமா? நான் இங்கிட்டு தான் இறங்கி வந்தேன் மறுபடியும். அடி போடி சட்டி இந்தாளா? இவன் ரொம்ப கிருத்துற முடிச்சவனாச்சே. ஐயோ, இந்த அம்மாவா அது? I believe we have some matters to அதுதான் மேடம், discuss. என்னன்னு சொல்லுங்க. I'm here about the new spell you wanted to teach me, Professor. நான் இங்க வந்து ஏன் வந்தேன்னா நீங்க எனக்கு புதுசா ஒரு மந்திரம் சொல்லி தரீங்களா, அதுக்காக வந்தேங்க. Urgency to you completing your defensive magic assignments. அதேதாங்க. As such, you are to learn Incendio, the fire-making spell, handy for lighting torches, burning away spider webs, and, when necessary, defending against those who would wish to do us harm. Sounds versatile. Quite. But before we get started, I'd like you to complete a few tasks. என்ன டாஸ்க்? You may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished, come and see me. Then we shall begin working on Incendio. டாஸ்க் சொல்லாம வந்து You know where to find me once you've finished. Win 2 rounds of crossed ones. அடுத்து complete a round of spell combination practice with ஆடும் கொய்யால மாட்டி விட்டாலே. Seems crossed wands isn't as secret as it's believed to be. இது எங்க Only a new இருக்கு? student want to help me with இல்ல பாலம்லாம் வேற கட்டி வச்சிருக்கீங்களாடா? அதான் சட்டிக்கலாம். கதவை திறந்தவுடன் மூடவும். Glad you could make it. Lucan's just over there. என்னது இது? Reparo. Accio. என்ன எதுவுமே ஆகல. Revelio. அடங்கொய்யால நம்ம போக வேண்டிய பாதை இங்க இருக்குதா? Can I help you? தம்பி யார் நீ? Sebastian told me to see you about a club. செபாஸ்டியன் நம்ம உன்னை பார்க்க சொன்னாரு. That's all I need to know. I coordinate duels for crossed wands. ஆஹா. A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. ஆமா, செபாஸ்டியன் நான் தான் இம்ப்ரெஸ் பண்ணேன். ஏன்னா என்கிட்ட அடி வாங்கிட்டு ஓட்டான். That's nice to hear. அது கேட்க நல்லா இருக்கு. I'm flattered to hear that. Sebastian's not a bad duelist either. Imagine it's quite something to see the two of you duel. How does cross wands work exactly? You show Cross up, wand எப்படி வேலை I செய்யும் match அத you with பத்தி other சொல்லு. duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. Cross wandனா எவன் அந்த இதுக்கு நேரா liven நிக்கறானோ things அவன் up, ஜெயிச்சிருவான் போல. the winner is awarded a prize. Interested? Hey, I'll join you club. I'm not sure. Okay. Of course. Dueling's an entertaining pastime. I எனக்கு ரொம்ப agree. பிடிக்கும்பா. Besides, in crossed ones, you can duel with a partner if you like. The கண்டிப்பா. first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along or duel alone. So, Okay. care to step into the ring? ஒரு நிமிஷம் இருப்பா. I am ready. Get me in the ring. Spectacular! Let the fireworks begin!
will make you regret signing up. ஓஹோ அப்படிலாம் வேற இருக்குதா? வாங்க வாங்க வாங்க. Confringo. Accio. Lupatego. Levioso. Accio. Act like a winner. Levioso. Accio. Don't shy away now. Dingo. Leviosa. Protego. Accio. Accio. Lumos. There Hold, goes hold. my weight. Expulso. Levioso. You're better than that. Levioso. Accio. Seno. Protego. Confringo. ஓடு தம்பி வீட்டுக்கு ஓடு. Accio. Levioso. Lumos. Is that all வீட்டுக்கு போ. you've got? யாருகிட்ட பிரிச்சு எடுத்துட்டேன். Pity more people can't watch the duels. பொன்னியால யாருகிட்ட அடி அந்த மாதிரி ப்ரோ அந்த Nice மாதிரி. work. அது Sebastian wasn't wrong about you. ஒத்துக்கிட்டே There's எப்படி strong தான்ட்டு. competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Brilliant Count பா me in. thank you. I shall. In Ade. fact, the second duel is ready when you are. ஏய் And ஜெயிச்சிட்டேன். as a fully initiated member, you now have access to the official Crossed Wands training dummy. Very good way to master spell combinations. Come and see me, and I'll set it up. சரிடா தம்பி Again, சரிடா தம்பி போடா போடா. congratulations on your first Crossed Ah, Wands thank you, victory. thank you, thank you, thank you. Well fought. Hope to see you back here again. தம்பி வந்து ஒத்துக்கிட்டான். இப்போ அடுத்து நம்ம எங்க போறோம்? மறுபடியும் வேண்டாம் போய் நிக்குது. ஓ 2 தடவை முடிக்கணுமாடா? அட ஹலோ லுக்கன். ட்ரெய்னிங் தி பீரியட் the next round of cross ones on. Hello, Lucan. எனக்கு அடுத்த Is the ரவுண்ட் next போணும்டா round of தம்பி. crossed wands all set? Why, yes it is. I've got a great match lined up. அப்படியே வா Ready for போலாம். another round? I'm ready. Let's do it. Brilliant. Are you dueling with a partner? நட்டாஷி ஓனாயி செபாஸ்டியன் சாலோ நட்டாஷி ஓனாய் Yes, ஓனாய் Natty. கொடுங்கடா எனக்கு. Then let's get to it. வாடா தம்பி வாடா Ready to தம்பி. get thrashed? இருந்தாலும் வாய் உனக்கு ஜாஸ்திடி. 3 பேரா? Apologies in advance. 3 பேரா? ஐயோ ஐயோ. Protego. Give them what for? Lumos. Accio. Levioso. Accio. Act like a winner. Potato. You're better than that. Accio. There goes my weight. Levioso. Lumos. Accio. Levioso. Lumos. Protego. Lumos. one. Levioso. Expelliarmus. Don't shy away now. Lumos. மகனே யாரண்ட வாங்கினியா? ஏய் வேங்க மாமா தேட நிக்க. விக்டரி. Bravo. I gave it my all. You did indeed. நான் என்னோட பெஸ்ட் The கொடுத்தேன்டா other தம்பி. duelists have already taken notice of you, but after that last round, they'll really have it in for you. You'd better keep practicing if you want a chance at winning, or at least surviving the next round. I'll let you know when we're ready. Hope to see you then. இது பரவாயில்ல தம்பி பரவாயில்ல. The next round is for all the gobstones, so to speak. ஓகே 2 ரவுண்ட் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. கம்ப்ளீட் ரவுண்ட் ஆஃப் ஸ்பெல் காம்பினேஷன். அதுக்கு போணுமா? அது எங்க இருக்கு? அது இவன்ட்ட தானா? ஐயோ இந்த நைட் Hello, Lucan. May I use the training dummy? ட்ரெய்னிங் Of டம்மியா? course.
I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. ரொம்ப நன்றிப்பா. Ready to have a try now? ஆமாம்பா. That would be wonderful. Be sure to cast all your spells before the dummy lands. Right. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Arra. Accio. Keep trying. ஓ இதுதான் கதையா? Accio. That was something. Reparo. Levioso. Accio. Levioso. Oh. Levioso. Next time, perhaps. Levioso. Accio. நல்லா இருக்குது. Done. I'd say that's enough practice. You looked good out there. Thank you, Lucan. I say இந்த better to சட்டி discover one's தலைன்றலாம் நம்ம weaknesses வந்து அவார்ட் during வாங்கணும்னு practice இருந்திருக்கு. than during a duel. You'll be a fearsome challenger now. சரிதான்பா. முடிஞ்சாடா இப்போ நம்ம ஐயாட்ட போலாமா? Assignments all finished. அசைன்மென்ட்லாம் முடிஞ்சு. நம்ம ஐயா அந்த மேடம் பேர் என்னன்னு தெரியல. இப்போ அஞ்சாவது விளையாண்டுட்டு இருக்கோமா? இதுல கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா You விளையாண்டா can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Protego. இதுல எப்படிடா ஃபாஸ்டா யூஸ் பண்றது? எனக்கு யூஸ் பண்ணது இல்லடா. யாரையா தெரியுமா? Revelio. உண்மையால எனக்கு எப்படி யூஸ் பண்றதுன்னு தெரியலடா. எல்லாம் யூஸ் பண்ணிடுவேன். அவட கெட்டாபுரா. அன்ஃபார்கிவபிள் கர்ஸ் எப்படி யூஸ் பண்றது? அதெல்லாம் இருக்கட்டும். இப்போ என்ன பஞ்சாயத்துனா இது எப்படா யூஸ் பண்றது? எனக்கு யூஸ் பண்ணது இல்லையா? Revelio. இப்போ என்ன பண்றது? அந்த இருக்குதுடா. இங்கே போகணுமா? அந்த இருக்குது. பாடி ஒரு வழியா கத்துக்கிட்டேன். இல்ல வணக்கம் ஜி, வாங்க மகாராஜ் கோமு. மை டியர் மாடி. Not sure why she'd fuss so much. இதல்ல. There's only one page in the book. Oi, can you help me? உனக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியாது போடா சட்டி. எடுக்கு ஹெல்ப் வேற பண்ணணும். ஒரே நிமிஷம் இருங்க. ஒரே நிமிஷம். கோமு லைவ் எப்படி வருது? நல்லா கிளியரா வருதா? அது மட்டும் எனக்கு சொல்றீங்க செல்லம். எவனும் சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க.
ஹோமு இருக்கிறியா? லைவ் எப்படி பக்காவா வருதா எனக்கு அதை மட்டும் சொல்லுப்பா. எனக்கு பக்காவா தான் இருக்குது. நோ ப்ராப்ளம். ஓகே ரைட். கமான் கைஸ், பார்த்துட்டு இருக்கலாம். லைக்கா போட்டுன்னு பாருங்க. ஐயா மேடமோட ரூம்குள்ள வந்தாச்சு. மேடம் மேஜிக்கு சொல்லி தருவீங்க நம்புறேன். நீங்க கொடுத்த டாஸ்க்லாம் முடிச்சுட்டேன் மேடம். Perhaps I'll come back to this. ஓகேடா, யாரையும் காணோம். கொஸ்டின்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன்டா. Must learn the fire making charm to continue this story. Fire making charm அது எப்படிடா கண்டுபிடிக்கணும்? அது சொல்லியே தெரியலையா? I don't think I'm ready for this just yet. Fire making charm எப்படிடா கண்டுபிடிக்கணும்? ஐயோ, அது எப்படி கத்துக்கிறது? I should come back to this another time. ஐயோ, எப்படிடா ஃபயர் மேக்கிங் சாம் கத்துக்கிறது? ப்ரொஃபசர் எக்ஸ் அசைன்மெண்ட் என்ன? ஓகே, you must learn the fire making charm to continue. அது எங்கடா போய் கண்டுபிடிக்கிறது? நான் அதை எப்படி போய் கத்துக்கிறது? As if my schedule wasn't concussed, I sent it out. Sorry. இப்போ நான் எங்க போய் கத்துக்கிறதுன்னு தெரியலையே. ஐயோ, என்ன ஆப்பு வச்சுட்டாங்க நமக்கு. ஒரு நிமிஷம் இரு. இதுல எது முதல்ல ஃபயர் மேக்கிங் சாம்? அது எங்க போய் கத்துக்கணும்னு கூட அந்த மாதிரி சொல்லியடா. அப்படின்னா என்னன்னு கூட நமக்கு தெரியாது. ஃபயர் மேக்கிங் சாப் எப்படா கத்துக்கிறது? ஐயோ படுத்துறாயே. I don't think I can do this now. Best to come back. ஃபயர் மேக்கிங் சாம் எவன்கிட்ட போய் கத்துக்கிறது? ஐயோ, இது என்னது லிஸ்ட்லயே இல்லையே. I don't think I'm ready for this just yet. ஆஹா, போமு ஆப்போசிட்டா எனக்கு. ஐயோ, இதை தள்ளி விட்டேன்டா. Fire making. அவுட்ஃபிட் எதுவும் கிடைச்சிருக்கு? எதுவும் வாங்கல. என்னது இது குழப்பமா இருக்கு.
ஏன்னா இது சட்டி தலையா இருக்கு, நல்லா இல்லை. பொம்பளை புள்ள மாதிரி இருக்கு. இவ்வளோ இருக்குதா நம்மளுக்கு? இதான் நல்லா இருக்குது. அந்த ஃபயர் மேக்கிங் சாம்னா என்ன அது? ஐயோ என்னடா இது? கருமா எல்லாரும் தெரியல. இன்னும் இப்படி வச்சுட்டாங்க நம்மளுக்கு, ஆப்பு வச்சுட்டாங்க. ஆஹா, முன்னாடிலாம் என்ன தெரிஞ்சா சீக்ரெட் ஆஃப் தி restricted section. So you must learn the fire making charm to continue. அப்படிலாம் என்னதுடா ஃபயர் மேக்கிங்? நெருப்பு இதை பண்ண சொல்றாயா? அது எங்க இருக்குது, எப்படி பண்றது? ரிட்டர்ன் டு ப்ரொஃபசர் ஈ. அந்த ஆள்கிட்ட போனா தெரிஞ்சிருமா? அந்த ஆளை போய் பார்க்குறேன். எங்கடா இருக்கான் அவன்? வந்த வழி மாதிரியே தெரியுது. இந்த ஏம் நம்மள தலையை சுத்தி விட்டுற மாட்டீங்க. Might some kind soul help me? வந்த இடத்துக்கு அப்பா இங்க இருக்குடா. I trust Mr. Brattleby is able to accommodate you. I finished all of the tasks. எல்லா டாஸ்கையும் முடிச்சிட்டேன் தெய்வமே. நீ எனக்கு சொல்லி கொடு. Then you should be ready to learn Incendio. Should be, Professor. Yes. I'm sorry to say, I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Ayyo. Your spellcasting has impressed me thus far, but please maintain focus. I would rather we not end today's lesson with your roads aflame. Let us begin. And remember, focus on the proper wand movement. Concentrate and keep your wand steady. எப்படி நெருப்பு நெருப்பு அது எங்க வந்துச்சு? இன்சிண்டியோ அது எங்கடி இருக்குது? ஸ்பெல் செக்ஷன். Good work. ஓ, அது எதுக்கு பதிலாக வைக்கிறதா? பூட்டி வச்சிருக்காங்களே. ஓ, கதை திறக்கிறது இது. ஷீல்டு ப்ளூமஸ்க்கு பதிலாக வச்சுக்கலாமா? ரிவீலு ஷீல்டு இது ஸ்டன் எனிமிஸ். இது தேவையில்ல. எதிரா வேணான்னு சொல்றது? சரி, Incendio. நல்லா இருக்குது. ஆனா Accio. Incendio. Incendio. நல்லா இருக்குது. என்ன விச்சர்ல வர நெருப்பு மாதிரி Reparo. ரிப்பேர் பண்றது. Lumos. லூமஸ் விளக்கு வேணாம்டா இப்போதைக்கு நமக்கு. விளக்குக்கு பதிலாக எங்க இது? ரிப்பேர் கூட இப்ப தேவையில்லை. இப்ப இது Levioso. Lumos. லூமஸ். Accio. ஆச்சியோ. Levioso. Incendio. Lumos.
Revelio. ரிவீலி லெஃப்ட்ல இருக்குது. கீழே உள்ள சும்மா தானே இருக்குது, அதில் வச்சு விட்டுருவோம். எங்க அது? ஓ, இருந்தபடியே இருக்கிறது. இது எக்ஸில் என்ன இருந்துச்சு? இதானே இருந்துச்சு. இது இல்லை, இது இப்போ இது போ. ஷீல்டு எது இப்போ? Levioso. Lumos. Accio. Reparo. Protego. இப்போ ஷீல்டு சும்மா போட்டாலே வருமா ஷீல்டு? ஓகே. ஓ அழுத்துனா தம்பி வந்து இது பண்ணுறான். எக்ஸி ஜம்ப்பு கட்டம் முக்கோணம் வந்து ஷீல்டு. ஓ அழுத்து Levioso. தூக்கி Accio. ஆக்கியோ வந்து பிடிக்கிறது இருக்கிறது. ஓகே தம்பி. Levioso. Accio. இழுக்கிறது. Lumos. இப்போதைக்கு நமக்கு வெளிச்சம் தேவையில்லை. ஓகேவா? இப்போதைக்கு வெளிச்சம் தேவையில்லை, அதுக்கு பதிலாக அதை வச்சுக்கோம். ரிப்பேர் கூட இப்போதைக்கு தேவைக்கூடாது. என்ன சொல்றீங்க? ரிப்பேர் தேவைப்படுறப்ப வச்சுக்கலாம். கைஸ் என்ன சொல்றீங்க? ஓகே தானே? ரிப்பேர் தேவைப்படுறப்ப வச்சுக்கலாம். Incendio. Levioso. Accio. Levioso. Accio. Incendio. Getting it. Keep at it. And சரி do try not சரி to சரி சரி incinerate சரி, நீ yourself. அமைதியா இரு. போட்டுக்கிட்டு போறேன். ஓகே, ஒரு வழியா ஃபயரிங் சார்ம கத்துக்கிட்டேன். கமான் கைஸ், பார்த்துட்டு இருக்க எல்லாம் லைக்கா போட்டுன பாருங்க. யூ ஆர் வாட்சிங் FlamerOpYT. Hello there. Perhaps you can help me. போடா சட்டி சாம்பார். என்ன திறக்க மாட்டேங்குது? டாக்டர் கத்துக்கிட்ட மொத்த வித்தியா இறக்குறேன் பாருங்க டாக்டர். என்ன கூட்டு போங்க. அந்த சீக்ரெட் செக்ஷன் எங்க கூட்டு போங்க? There you are. இங்கே தான் இருக்கேன். ப்ரொஃபசர் சொல்லுங்க. Hello, sir. You'll be pleased to know that I worked on my defensive magic with Professor Heckard. Heckard-ஓட போய் கத்துக்கிட்டேன். She tells me you've taken rather well to your new wand. அதேதான். You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. அதெல்லாம் That வளர்த்துட்டேன். said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. So, shall we proceed? போலாம் போலாம் வாங்க வாங்க. I have work for you. Come. Headmaster, I'm with a student and my schedule Your is... schedule will wait indefinitely, as will your student. I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office, 5 minutes. ரொம்ப கோகாரனா இருப்பான் போல இருக்கு. அவனோட ஆபீஸ் 5 நிமிஷத்துல இருக்கணும்ல. ப்ரொஃபசர் நீங்க என்னன்னு பாருங்க, நான் ஒரு கை பாக்குறேன். That man is exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. என்னையோ? Professor, we have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. சரி போய் தொலை போ. ஏன்னா கஷ்டப்பட்டு கத்துன்னு வந்தேன், கடைசியில் இப்படி பண்ணிட்டியடா. இது நல்லாவே இருக்க மாட்டா ஹெட்மாஸ்டர் முதவி. டாக் டு செபாஸ்டின். அந்த முதவிட்டு யாரும் பேசணுமா? Sebastian mentioned sneaking into the restricted section. அவனுக்கு Perhaps தெரியும்ல. he'll have an idea. ஓகே, அவன்கிட்ட கேட்டு பார்ப்போம். பாஸ்டின் தலையா எங்கடா இருக்குடா? பாஸ்டின
அந்த சீக்ரெட் செக்ஷன் Sebastian, போற வழி there எங்க you இருக்கு? are. I was hoping to see you. I was in என்ன the Fri பாக்குறதுக்கு PM இருந்தியா? after என்னடா the சொல்ற? troll attack and saw what happened ஓ with அந்த Brookwood and ட்ரோல் Harlow. அட்டாக் அதெல்லாம் சும்மா Not many சல்ஃபி students சேகர் have மேட்டர்டா, Victor பிரச்சனை இல்லடா. Brookwood's attention. What was that all about? It's to do with I am not entirely certain. அத பத்தி எனக்கு தெரியாதுன்னு சொல்லிரோம். I've never even met him. Perhaps he mistook me for another student. If you say மத்தவன so. பாக்குறதுக்கு என்ன I பாத்துக்கலாம் won't press you அப்படினு now. வால்ட்டி You will have விட்டாச்சு. to tell me what's going on at some point. You might need me. So, why were you looking for me? I need to find something for Professor Fig. but எனக்கு it's in வந்து the restricted சில section விஷயங்களை of the கண்டுபிடிக்கணும் library. ப்ரொஃபசர் ஃபிக்கிக்காக. He can't get it himself? அவராலே called கண்டுபிடிக்க away by முடியாது. Black இல்ல at the last அவர் வந்து moment. பாத்தீங்கன்னா I வேற suppose I வழி could இல்ல. wait அதனால to நான் get கொஞ்சம் a note உதவி from பண்ணலாம்னு him, இருக்கேன். but You want to show some initiative. ஆமா Precisely. அதேதான் அதேதான். You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight. And tell no one. ஓ ஐயா லைப்ரரி சைடு பார்க்கணுமா அவ்வளோதான். வாட் இஃப் வி ஆர் காட் அதெல்லாம் தேவையில்ல. பார்க்குறேன்டா உன்னை. Thank you, Sebastian. I'll meet you later. வரேன்டா செபாஸ்டியன். நைட் ஆயிடுச்சு தம்பி இங்கே தான் இருக்கான். தம்பி வந்துட்டேன்டா. இப்போ எப்படி அந்த லைப்ரரிக்குள்ளார தடை செய்யப்பட்ட இதுக்குள்ளார எப்படி See போகிறது? there? அங்கே பார்த்தியா? That's the door we need to reach. அந்த கதவு தான் நம்ம போக வேண்டிய கதவு. And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner. So don't let them see us. Understood? I can be அவங்கள sneaky. பார்க்க விட்டுறாதடா Let's அப்படின்றா. go. Hold on now. இப்போதைக்கு கொஞ்சம் There's பொறுமையா a இரு. spell you should know. இது The ஸ்பெல்லா? disillusionment charm. Good for getting places you're not supposed to be. ஆஹா. Cast it and you'll appear as little more than a trick of the என்ன light. புது மந்திரத்தை ஒன்று சொல்லி கொடுக்குறாங்க. இதை போடுறா அப்படின்றா. Stay quiet. போட்டுருவோம். You mean I'll actually be able to turn invisible? Something like that. நான் It's not as மறைமுகமா ஆயிடுவேனா foolproof as என்ன? a cloak, but those are expensive. And spells are free. ஓ Give it a try. இது டிஸ்இலிஷ்மெண்டா என்னது இது? என்னடா மறைஞ்சிட்டேன். Revelio. மறையிற ஸ்பெல் இங்க இருக்குதா? ஒய்யால. இப்போ நான் இதை எதில் கொண்டு போய் வைக்கிறது? பல்புக்கு பதிலாக வைப்போம். Quietly now. எவ்வளோ நேரம் தாக்கு பிடிக்கும் இல்லையா? மாட்டி விட்டுருவானாட்டுக்கு. ஆனா நல்லா இருக்குது guys. You should have known better than to cross my path. அடிங்கப்பா மாலே. சே மாடினே சேகரே. We must remain unseen. அவரும் மாட்டீராளே.
அக்கா மக்கா வந்துட்டேன்டா. Blast. The librarian's still here. Quick, behind the bookcase. வந்தாச்சு வந்தாச்சு You told me the வந்தாச்சு. librarian would be gone by now. இது லைப்ரரி இங்க இருந்து போயிட்டான்னு சொன்னீல்ல. But it'll still be all right. Do you see her desk behind me? தெரியுது. The key is in the drawer of that desk. ஓ அந்த ட்ரால தான் இருக்குதா? Here's what we're going to do. Right. I'll create a distraction to draw her away. Okay, நீ திசை திருப்பு, நான் போயிட்டு You எடுத்துட்டு focus on வந்துறேன். getting the key. I'll meet you outside of the restricted section. சரிதான்பா. Good idea. You distract, I get the key. Understood. I said I'd get you in, and I always keep my word. Trust me. நம்புறேன். Is someone there? இல்லங்க. The library's closed until morning. I do hope the key. Here it is. Is someone there? Is that you, Peeves? Better. The library is no place for larking about. ஐயோ மாட்டினேன்டா. ஷிட். இப்போ எங்க இருந்து வர போகுதுன்னு தெரியலடா. இங்க இருந்தா வர நினைக்கிறேன். சாவி எடுத்தது வந்து வந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். இங்க இருந்தா கிளவி எங்க இருக்குது? I knew I heard something. Out with you. கிளவி போடி, இவங்களை அடிச்சு போட்டுடலாமா கைஸ்? நமக்கு எப்பயும் இந்த மாதிரி ஸ்னீக்கியா இருந்து பழகினது இல்ல. எப்பயுமே வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு மாதிரி மொட்டத்தனமா இருந்து பழகிட்டோம். நாளை கிளவி ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் தான். Is someone there? Is that you, Peeves? The key. Here it is. Good gracious, what a mess! That wasn't so difficult after all. How to find that book. Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. மாட்டினா முடிச்சிருவாங்க. என்ன இது? ஓ இவங்க கண்ணில் வேற படாமல் போகணுமா? Ghost, don't let her see you. Back here. Should be in the clear now. No need for us to be skulking about. So what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Because Merlin knows everyone else has given up. Why do you think you'll find a cure in the restricted section? Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No! We've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on the cure after. Which is what, precisely? Revelio. I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic. அங்க ஒரு பேய் இருக்குது. அந்த பேயை இப்ப திசை திருப்பணுமா? ஐயோ சனி இது வேற திறக்குது. ஒருபாடு அங்கிட்டுதான் இருக்கு. அதை மெதுவா திறப்பா. Revelio. என்ன இடம்டா இது? Who have we here?
little friend. ஆமாங்க. Out exploring where they shouldn't be. யாரா நீ? Naughty, naughty. நாட்டியா? You'll get caughty. Peeves, don't I'm you... going to tell. I'm going to tell. I'm going to tell. யாரா இவன்? Oh, blasted Peeves! I've got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. Don't get into trouble. Wait, மாட்டியாதடா I போடா don't நண்பா. want you getting into trouble for me. I have எனக்கா a நீ way with மாட்டிக்கிறது the எனக்கு faculty பிடிக்கலடா when it பாத்து போ. comes to disciplinary matters. Besides, I like having friends who are in my debt. சரி போய்ட்டு Now வா. go. Good luck in your search. அதேதான்பா என்னோட தேடுதலுக்கு வெற்றியை Now, where's வாங்க that கூட்டிட்டு damned வரேன்டா. poltergeist got to? I know just the spell to repair this armor. சாரி கைஸ் வந்துட்டேன் மன்னிக்கவும். வீட்ல ஃபோன் பண்ணிட்டாங்க. இதை சரி பண்றதுக்கு வேற நான் ஸ்பெல்ல போடணுமா? என்னடா இது? எங்க அந்த ஸ்பெல்லு? Reparo. அது பேர் ஆனா Lumos. லைட் ஒண்ணும் தெரிய மாட்டேங்குது. Of course, traces of ancient magic. There must be more to this room. நான் இது That's it. என்னடா இது? எல்லாரும் தான் போகணுமா? என்ன இது ஏதோ புது ஆரமா இருக்குது. ஆஹா பயமா இருக்குது. கிளவி அப்பயே சொல்லியிருக்கா. என்னதான் ஓடுறப்ப நிக்கிறேன். ஆந்தனிமா அப்படின்னா என்ன அதுடா? இங்க இருந்து அங்க ஜம்ப்ல போகணுமா? Lumos. இங்க விழுந்தா பொட்டியாயிருவோம்ல. ஒரு நிமிஷம் கை வச்ச ஐடியா இருக்கு. புடிச்சு இழுக்கிறது ஒன்று இருக்குமே, அது என்னது? Levioso. Accio. I need to wake up that rune over there. Accio. Incendio. Lumos. Levioso. Incendio. I wonder if I can hit the rune with a spell. அடன் கொன்னியால. அப்பாடி. Not surprising. Guards at the ready. ஆஹா யார் சாமிடியே. ஓடுறா. இதான் गाइस எக்ஸ்ட்ராக்ட். ஓடு வீட்டுக்கு போ. போடலாம் ரைட். டேய் நீ லிஸ்ட்ல இல்லடா. மகனே ஓடு. Levioso. Accio. Incendio. ஓடு. தம்பி போலாம் போ கிளம்பு காத்தட்டும்.
எங்க வந்து யார் ஆண்டா வச்சுக்கிற நீ பிரச்சனை உன் குரலை விட்டு தெரிஞ்சு விட்டா உனக்கு தாண்டா வச்சேன்னு 70 ரவுடி பார்த்தாண்டா நானே எங்க இண்டியாவா ஐயோ தெரியாம பார்த்துட்டேன்டா விட்டுருங்கடா Accio! Protego! நான் நீ அடிக்கிற Levioso! Accio! Incendio! யாராண்டா ஆத்தாடி என்னது இது கான்செப்டே புரியலையே ஓகே வந்துட்டோம் This must be the way forward, but to where? இந்த வழியா தான் இருக்கணும் Nearly there. Best keep my wits about me. இங்க ஒரு டெஸ்ட் சார பல 50 ரூபா தராங்க ஆஹா சாமி நம்மள ரூட் எடுக்கதாடா இங்க வர வச்சிருக்காங்க Lumos. லூமஸ்லாம் வேணாம் இரு கொஞ்ச நேரம் பொறுமையா இருடா லூமஸ்க்கு பதிலாக என்ன எடுத்தோம் இன்னும் சொல்லுமாடா அது இங்க தேவைப்படாது சரி ஓகே விடு Levioso. Accio. Protego. Levioso. Accio. Levioso. Accio. தெரியாது மகன Levioso. Accio. Protego. Incendio. அபாடி ஐயோ கீழே விழுந்தா Revelio. ஆனா இந்த போறாடா போறா Protego. Incendio. Levioso. தள்ளி விட்டாங்களா Incendio. Accio. ஓடு வீட்டுக்கு போ ஒரு வழியாக It is a book after all. இதுதான் அந்த புஸ்தகமா இது எல்லாத்துக்கு அப்புறம் இந்த புஸ்தகத்துல அப்படி என்ன இருக்குன்னு பார்த்தே ஆகணும்டா கைஸ் இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஷார்ட் லைவ் தான் 9:30 வரணும் அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களை நாளைக்கு சந்திக்கிறேன் ஓகே என்ன இது தண்ணி ஓ இது ஒரு மெமரி மாதிரி போல இருக்கு கைஸ் நம்ம தலையை உள்ளு விட்டு பார்க்க மாட்டேங்குது பார்ப்போம் வாங்க என்ன மெமரி ஊடுருவி போறேன் தண்ணிக்குள்ளார என்னடா அது வாய்க்கா வரப்போ இது மாதிரி இருக்குது
என்ன இது? யார் இந்த ஐயா? ஐயா யார் நீங்க? என்ன கிராமம்லாம் தீப்பத்தி எரியுது? ஒரு பையன் ஒரு பொண்ணு விளையாண்டு இருக்குது. யார் இந்த பாப்பா? பாப்பா என்னது இது? தண்ணியா? ஓ தண்ணி இல்லை, வறண்ட வாழை, வறண்ட வானமா இருக்குது. என்ன பண்றாரு ஐயா? ஓ மழை பெய்யறதுக்குலாம் அந்த காலத்துல ஸ்பெல் வச்சிருந்திருக்காங்க. இடை பாடுறா, மேஜிக் வச்சு என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் மாட்டேங்கியா? மழையை கொண்டாந்தானுங்க, அதுக்கப்புறமேட்டு எல்லாம் கொண்டாண்டாங்க. சூப்பர்ரா. ஏய் பாப்பா அழகா இருக்குது, குட்டி பாப்பா. ஐயா நீங்கள அதை பண்ணது? அப்படியே அந்த பாப்பா வந்து எட்டி பாக்குது. நான் தான் பாப்பா அதை பண்ணேன், சொல்லு. ஏன் பாப்பா ஒரு மாதிரி முழிக்குது, என்னாச்சு? இதுதான் அந்த பாப்பாவோ வளர்ந்துருச்சோ? You wanted to see me? நீங்க என்ன பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்களா? Professor Rackham. Miss Isadora Morganach, welcome. வாப்பா 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 அப்படின்றாரு. Professor Rookwood, Professor Bakar. We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. ஆமாங்க. I am. ஆமாங்க. I am glad. Especially in light of your unusual situation, starting as a 5th year. As it happens, இந்த I was பாப்பா also 5th year admitted to சேர்ந்திருக்காட்டுக்கு. Hogwarts as a 5th year. I've never heard of another like us. Miss Morganach, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls. இங்க நான் உதவி பண்றது தான் இருக்கேன், நீ கவலைப்படாத அப்படின்ற மாதிரி My சொல்றாங்க. father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. அது உன்னோட கற்பனை மட்டும் இல்லப்பா. Professor Rackham can see them too, but we've never known of another who could. I don't understand. எனக்கு புரியல. அது என்னது? Whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic. Ancient magic அப்படினா? Few are capable of wielding it. சில பேருக்கு தான் Hogwarts தெரியும். itself is a stronghold of ancient ஓ magic. Hogwarts வந்து பார்த்தா ancient magic கால தான் உருவாக்கப்பட்டதா? Does that mean I can wield it too? அது நானும் கத்துக்கலாமா? Proper training. But சரியான பயிற்சியோட நீ கத்துக்கலாமா அப்படின்றாங்க. Morganach. Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. ஓ என்னது இது? A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few. ஓ அது வந்து கெட்டவங்க கைக்கு போச்சுனா ரொம்ப தப்பாயிடும்பா அப்படின்றாரு. நம்ம அப்படி சொல்றாங்க. அதனால இது வந்து பாதுகாப்பா கத்துக்கணும். ஆனா கடைசி ஊர்ல இத கத்துக்கணும் அத கத்துக்கணும்ன்றாங்களே, என்ன மேஜிக்னு சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க. ஏன்ஷியன்ட் மேஜிக்னு மட்டும் தான் சொல்றாங்க. செபாஸ்டியன் தம்பி மாட்டியேன்னு நினைக்கிறேன். Sneaking in the restricted section again! I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. The headmaster எடுத்துட்டு போறியா? That being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. நீ தனியா வரலன்னு பீஸ் என்கிட்ட சொன்னானே. Someone has coerced you. I would have you யாரோ tell me. கூட வந்திருக்காங்க. யார் அதுன்னு சொல்ல முடியுமா? You're a bright boy. Don't waste this. இது நீ வந்து வேஸ்ட் பண்ணிராத, சொல்லிரு யாருன்னு அப்படின்றா. There was nobody else. I came alone. நான் தனியா தான் வந்தேன். Oh, Sebastian. What will your uncle say? அட பாவி, இவனுக்கு ஒரு ஆப்படிக்கம்டா, நம்மள கோத்து விட்டு போயிட்டானே நம்ம நண்பன். சரி செபாஸ்டியன் எவ்வளவு கேட்டு நம்மள மாட்டி விடல தெரியுமா? நல்ல பையடா.
வெயிட் பண்ணுவான், தம்பி வருவான். விடிஞ்சிருச்சு, இன்னும் தம்பி வரல. ஓ தம்பி வந்துட்டான். இது வேற யாரோ. மேல போற பாதையில. My little sisters will be so happy to see me on ஆலக்கலைக்கா ஆப்பிளவைக்கா கண்ணங்கள் ரெஞ்சும் ஸ்ட்ராபெரி கேக்கா. என்ன கதவை திறக்க மாட்டேங்குது? டேய் கதவை திறங்கடா. ஓடு 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 ஓடு. எங்க போனோம்? டிஃபென்ஸ் அகேன்ஸ்ட் த டார்கஸ்ட் டவரா? எவ்வளோ பெரிய பில்டிங்டா எப்பா சாமி. ஆனா ஐயா தான் பார்க்க வந்திருக்கோமா? அப்படி இப்படி இப்படி. இப்போ நம்ம ஃபிக்கு கிட்ட வந்து சொல்ல போறோமா என்னென்ன இதெல்லாம் நடந்துருக்கு. என்ன இருக்கு? ஆஹா இவனா? You cannot be serious. Goblins working with Rookwood makes no sense. Revelio. Rather unorthodox, to say the least. Protego. Orthodox. It's inconceivable. It's Incendio. Fig. You have a visitor. I'll see what I can find out. Levioso. Accio. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. ஐயா காப்பாத்துங்க ஐயா, என் நண்பன் மாட்டிக்கிட்டாயா. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? அதேதான் போயிட்டு வந்தேன். எப்படி? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. எப்படி சொன்னீனா நல்லது அப்படின்றாங்க. In fact, the book was below the restricted section as it appeared on the கீழ map. இருந்துச்சு I restricted want to section hear கீழ everything. இருந்துச்சு. First, let's have a look. எனக்கு எல்லாத்தையும் சொல்லு நீ. முதல்ல நான் அதை போய் பார்த்துட்டு வரேன். இரு. இதுதான் அந்த புக்கா? என்ன பேப்பர் திருப்பி பார்க்க வந்திருக்காது? என்னதுடா? Oh dear. Some of these pages seem to be missing. இது சில பேजेसலாம் மிஸ் ஆகுதா? என்னடா சொல்ற? Has got to the book before us. ஓ நம்ம போறதுக்கு முன்னாடி யாரோ இந்த புக்ல இருந்து கிழிச்சிருக்காங்க. I will need time to study what remains. எனக்கு கொஞ்சம் நேரம் தேவை இதுல என்னென்ன இருக்குதுன்றத படிக்கிறதுக்கு. It may take some time. இது கொஞ்சம் நேரம் எடுக்கும் படிக்கிறதுக்கு அப்படின்றா. I wonder why it was here below Hogwarts. நான் இது என்னன்னா ஹாக்வர்ட்ஸ் கீழ யார் வச்சிருப்பான்னு தான் யோசிக்கிறேன். More memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man புக்க நான் கண்டுபிடிச்ச இடத்துல வந்து எனக்கு சில மெமரிஸ் கிடைச்சிச்சு. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet எப்படி from வந்து a drought. பாத்தீங்கன்னா ஒரு வறண்ட பூமியில வந்து எல்லா அந்த மேஜிக்கை பயன்படுத்தி மழை வர வச்சு அங்க உள்ள எல்லாத்தையும் வறண்டது எல்லாத்தையும் நல்லபடி இயற்கையை வர வச்சதுலாம் நான் பார்த்தேன் அப்படின்றான். ஏன் அந்த மெமரிஸ்? Perhaps this book will explain. இந்த புத்தகம் நமக்கு அதை விளக்கப்படுத்துன்னு நினைக்கிறேன். The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. ஓ ஜார்ஜியோட டெத் சொன்னாரா? Of course. I understand. எனக்கு புரியுது. I'll see what I can learn about the missing pages while you're The gone. missing pagesலாம் என்னாச்சு நான் Don't கண்டுபிடிக்கிறேன். neglect your studies. Your wand work is improving by the day. கண்டிப்பா கண்டிப்பா. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. கண்டிப்பா சீக்கிரம் போயிட்டு வரப்ப எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிச்சிடுவாங்க. And don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. கண்டிப்பா கத்துக்கிறேன். நீங்க அமைதியா இருங்க. ஓகே நண்பர்களே, இன்னைக்கு வந்து சீக்கிரமா போறேன், தப்பா எடுத்துக்காதீங்க. வந்து பாத்தீங்கன்னா நாளைக்கு லைவ் வந்து சீக்கிரமா போட்டுறேன். நாளைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 6 மணி 5 மணி வாக்கிலேயே லைவ் போட்டுறேன். ஸோ வந்து இன்னைக்கு உங்களிருந்து விடைபட்டுட்டு நாளைக்கு வந்து மீதி லைவ் வந்து போடுறேன். until that bye from your ever loving FlamerOpYT. இருங்க சேவ் பண்ணிக்கலாம். Meet me in Lower Hogsfield as soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow. ஓனாய் வந்து என்ன சொல்றான்னா என்ன பக்கத்துல வந்து பாருன்றான். கீழ ஹாக்வர்ட்ஸ் கீழ ஏதோ இருக்கான் பேசேஜ், அங்க வந்து பாருன்றான். ஓகேடா இந்த இருக்குது இது
வேர்ல்டு மேப்பா? இவ்வளவு தூரம் நம்மளால போக முடியுமாடா? Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive என்னடா spell. மெயில் Please எல்லாம் complete பேசுது. the assignments I have given you, and then proceed to see me in my... என்னடா முதல்ல நான் வந்து இதை சேவ் பண்ணிக்கிறேன். பாய்ஸ் சேவ் முதல்ல டேட்டா சேவ் பண்ணிக்கலாம். இன்னைக்கு 1 மணி நேரம் ஆடி இருக்கோம். ஓகே கைஸ், இன்னைக்கு 1 மணி நேரம் வந்து லைவ் போட்டிருக்கேன். நாளைக்கு வந்து கொஞ்சம் சீக்கிரமா வந்து லைவ் போட பார்க்குறேன். until that bye from your ever loving FlamerOpYT guys. good night, bye bye, see you. கொஞ்சம் வேலை வந்துருச்சு, அதான் வேற எதுவும் இல்லை. bye guys. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town.